Okay, welcome guys. So kule video ndivazigqibezelela euclidean geometry. Sisemela kyana euclidean geometry grade 12. So ndizozama uyikavarisha yonke kule video ke. So ndizoyisixesha kuleya grade 12 ndifuna uphila ndiyiqalela ndizoyiphinda nanini ndiyithethile kulaa video because ubhabhane disadvantage wala ayibonanga kakuhle. So apha kwi-euclidean geometry soqala ndifuna ndibe ne-idea ye-proportion ye-proportion ne-area of triangle. So ndifuna uqala ndi-introduce le concept ye-proportion. Yintoni le nto kuthiwa yi-proportion? Masithi mhlawumbe sinoline mhlawumbe A, B, line mhlawumbe C, D, line A, B abe ngu-4, C, D abe ngu-8. So i-ratio ka-AB over CD i-ratio. So AB ungubani yena ungu-4 over CD ungubani ungu-8. So izosinika into eyi-fraction bahlobo engu-1 over 2. Ungayibhala ngokwe-ratio laa nothi AB is to CD is equal to 1, AB 1 is 2 because the ratio is to 2. So nali thethwa yi-proportion ithethwa nge-ratio yamacala ne. So ndifuna ndibe naloo idea. Siphinde futhi sithi mhlawumbi sinoline JK. Sithi mhlawumbi u-JK ungu-3 units, u-L masithi mhlawumbe yena ungu-6 units. So nalapha xa sinokwenza i-ratio ka-JK over LM, JK ngubani ngu-3, u-LM ngu-6, so izosinika into engu-1 over 2. So kuyaqaphela ngaleyo ungakwazi uyibhalanse nge-ratio. I-ratio nale, i-ratio ngokwa-maths. Xa kuya ingathi ithiwa i-ratio phaa kwa-maths lithi xa ilolu hlobo. So nalapha ngu-1 is to 2, so nayo i-ratio. So ndifuna niqaphele into eyi-1 kule nto. Ayithi le nto u-JK ungu-1 unit, ayithi u-LM ungu-2 units, ayithi le nto u-AB ungu-1 unit, ayithi u-CD ungu-2 units, kodwa uthi i-ratio ka-AB no-CD ngu-1 is to 2, that is u-CD uphinde kabini ubani u-AB nangoku u-AB ngu-4, so u-CD xa iphinde kabini u-4 uzoba ngu-8. So ithetha loo nto. So ndifuna ningayimisteyikhi loo nto. So if niyaqaphela apha sinento ethi u-JK over LM ulingana no-half, siphinde sibe nento ethi u-AB over CD ulingana no-1 over 2. So siye size kwi-conclusion ethi u-AB over CD ulingana no-JK over LM because they are ratios in the same proportion. How in the same proportion? So i-2 zilingana no-half. So from this we could come to a conclusion that AB over CD equates to JK over LM. Why? Because they are both equal to half. But how do you state that? Because this is Euclidean geometry. You say they are in the same proportion. You will need this later, so that is why I just introduced it. So I've said that if you are having the ratio of two sides being equal to the other two ratio of the other two sides, you can conclude that those are equal because they will be both equal to the same number. How do you state that? You say they are in the same proportion, they are lines in the same proportion. So let's move on from that. Let everybody fumene left. If not, you can pause here. Now let's come to the ratio and proportion of areas.
ratio and proportion of areas and sides of a triangle. We are going to talk about, guys, the area of a triangle. So xa ndandikhumbula nge-area triangle, since we'll be talking about the ratio, ratio le nto bendigqiboyenza le no-ratio in the same proportion. Now we come to the areas of a triangle. So sizozama usidibanisa zona sibone uba sophuma nantoni. I-area ye-triangle noba yeyiphi ilingana ne-half base times the perpendicular height, guys, perpendicular height. Okay, so ndinizela ne-statement sokuqala, or rather a theorem, but it's not more of a theorem. So if two or more triangles have a common vertex and they lie between the same parallel lines, they have the same perpendicular height, guys. So sithi mhlambe we are having line AB mhlambe C D sibe mhlambe no J pha. So mhlambe let's say sino D no K L M. So guys, it is a theorem yokuqala ne. It's not more of a theorem. Awuzoyidinga le nto because ndiyenza le nto because ndifuna ni-understand xa sesifika kule nto esize kuyo i-proportionality theorem. So ithi le nto, ithi le theorem mana, if you are having two triangles with the same vertex, so if you can look, there's a triangle JKL, sibe no triangle JLM, sibe no triangle JKM. So we are having three triangles there. Zonke eza triangles zine-vertex eyi-1, i-vertex ikhona, so zonke zidibana phaa ku-J. So ithi le nto uba sinezo triangles ezinjalo between i-parallel lines, so we are having two or more triangles having the same vertex, engu-K, engu-J kule case, between the same parallel lines, then it is said they have a common perpendicular height, guys. So i-perpendicular height yeza triangles zonke ingayinto enje. Let me name it H. So if I'm having two or more triangles between the same parallel lines that have a common vertex, then zonke ezo triangles in a common perpendicular height, guys. So xa zine common perpendicular height, we'll take it further to the second theorem. This is all about the theorem. Ithi unezo triangles between the same parallel lines in a common vertex, then they have the same perpendicular height. I hope you got that, guys. I'll be moving. So this one, guys, follows that if you are having two triangles on the same base, say I'm having C, D, E, F. Maybe let's take J, K, L, M. Okay, so it another is the theorem. If you are having two or more triangles between the same parallel lines, since there's a state negative bar,
if une triangles as two between the same parallel lines, this is the second one. It does not necessarily be angenzelekanga uba eza triangles between those parallel lines to have a common vertex. So if I'm having two triangles between the same parallel lines, it is also true, guys, that they also have a common perpendicular height. So if I'm having two triangles between same parallel lines, then they have the same perpendicular height. So in the theorem, guys, if you are having two triangles on the same base between two parallel lines, so I'm having two triangles, so triangle ECF and triangle EDF, it's between the same parallel lines, so they have the same height. So I'm adding that they have the same area, guys. How do they have the same area? So the area of the triangle, a triangle mhlambe ECF, I hope iyabonakala apha. ECF ilingana ibase kananto ka-triangle ECF singathi yiphi pha, half base ngangu-EF times EF times i-perpendicular height, guys. I-perpendicular height, which one? Ilena ngu-H, sithe yi-two zine-common perpendicular height, ngu-H lo sithe pha, guys. So half times EF times this perpendicular height. So I'm going further to calculate the area of triangle EDF. So we are saying area triangle EDF is equal to half if base of triangle EDF, guys. So now it's still EF. So multiplied by perpendicular height, it has a common perpendicular height. So you could see there that as our areas we two are actually equal. They are actually equal. So we are saying if you are having two triangles between same parallel lines, then those triangles have the same area. So this will be your reason if you are required to prove that certain triangles have equal area. So if you are given two parallel lines and you can see that we are having triangles inside, you can conclude that the area of the first triangle is equal to the area of the second one. What will be your reason? That was the statement. So your reason is triangles between same parallel lines, same base. Or you can simply state, guys, you can simply say JK is parallel to LM. So that is all I needed to introduce you to. So I'll be moving on, guys, to that is, we now come to the proportionality theorem. The proportionality theorem, guys, mixes all of the things I've just said. So what does the proportionality theorem say actually? So if I'm having a triangle there, let's say A, B, C, D, E, and I'm having BD being parallel to CE. So what the proportionality theorem states is that a line parallel to one side of the triangle divides the other two sides proportionally. So it says a line parallel to one side of the triangle. So we are considering this time triangle ACE. So I'm having that line being parallel to one side of a triangle. So it is said to be dividing the other two sides proportionally. Remember, we touched the concept of proportion. So proportionally would mean that your AB over BC, that is your proportion of this side. So going to that proportion, so it is said to be dividing
AD and DE. So that theorem, guys, states exactly what I've written. So it says a line parallel to one side of a triangle divides the other two sides proportionally. So sithe into proportionally AB over BC. So after is divided proportionally, cacile proportion yakweliqala, that is the ratio yakweliqala iyalingana, given that uthatha corresponding sides. That is, if you decide to take AB over BC, of course kwelaqala you'll have to take AD over DE. It will always depend on what you are calculating for. So for instance, if you are given side maybe BC and the whole side, and you are required to calculate maybe another side, so you could in that case take your AB maybe over BC, but in order for the proportion to be equal on that side, you have to take AE and divide it by DE there. So your reason to use this or to write this ratio is that proportionality theorem. You simply write that reason, guys. Proportionality theorem. So yeah, type theorem based on parallel lines, guys. You have to state the pair of parallel lines. So parallel lines that would be BD or parallel to CE. So andanoba ndiyenze proof, guys, okanye nendiqaya kodwa andisose ndiyenze. So when we prove, then sizame ujonga questions so that you can move to similarity. So a proof, you may be required to prove this theorem. A, B, C, D, E. So you'll be given that 2BD is parallel to CE, and you will be asked to prove that BD over BC is equal to actually AB over BC is equal to AD over DE. So guys, we got to prove that AB over BC is equal to AD over DE. These will be 6 marks a question. So funa nje uyinqaqa. So phaya i-steps sakho sokuqala phaa kulaa triangle uzokuyinikwa inze, uzoconstructa, ikhona le encinci uzoyinikwa. So into ozoyenza kule triangle encinci engaphezulu, constructa 2 perpendicular heights, 2 perpendicular heights. So umzekelo uzokwenza phaa A1, perpendicular height fanuba ibe perpendicular phaa ku-AD, because we are concerned with AD. Iphinde enye ibe perpendicular phaa ku-AB. So perpendicular, so lena ndingathi ngu-H1, le ime kanje ndithi ngu-H2. So i-perpendicular height ka-AD ngu-H2, i-perpendicular height ka-AB ngu-H1. Uqhubeleke uzojoyina apha ezi triangles. When the diagonal nje esuka phaa ize ngapha uzofumana i-mark, guys, mawuzobeza lines. Uthi uzobhala apha construction ubhala endo uzizobileyo. So ndizothi uba ndiconstructe u-perpendicular height 1, perpendicular height 2. So ndithe ndizobe u-perpendicular height 1 no-perpendicular height 2. Ndibuye ndizothi ndijoyine u-BE no-CD, so ndizobe ndibhale
BE and CD. ABCD. So ndibhala amagama eza-lines endisiconstructe phaa uzoba ne-marks, so ushiyekelwe ngu-5 marks phaa kulaa question. So i-step sokuqala kofuneka ubale i-area, in fact kofuneka ube ndizothi area of triangle ABD, uyidivide nge-area ka-triangle CB. Ukhumbule sifuna u-BC, so from make sure uba kule nto uzoyibhala ngapha uzoba khona u-AB, from make sure uzoba khona u-BC. So AB triangle eno-BC apha, u-BCD, triangle BCD is equal to, masijonge i-area ka-triangle ABD. So ndifuna ungazisokolisi nozisokolisa, noba ukwazi uyibhala i-area yalaa nto iza kule nto inikwe phaa kuthiwe AB over BC, wena ngobhala phaa u-AB over BC, then i-area musingu-half, half, so uzothi half ukuze u-AB lo umnikwe phaa abe yi-base yakho, ujonge ntoni i-perpendicular height ka-AB, i-perpendicular height ka-AB u-H1 kulaa case yam. So uphinde uze nalapha ngezantsi uzothi i-area sithini xa sibala, sithi half base, so ndizothi half enzela uba u-BC abe yi-base yakho times i-perpendicular height kuyanyanzeleka ifane nale phaa ngehla times H1. Kutheni ndisithi kwanyanzeleka ifane? Because le nto ekugqibeleni uzosoloko iphuma ne-answer ethi u-H1 uzohlaba u-H1 u-half ahlabe u-half, ushiyeke no-AB over BC, of which yilaa nto inikwe phaa phezulu. I hope nivile guys lo part. Ungayibhala i-reason yakho, kutheni uzothi gqize uphuma no-AB over BC, uyothi uba same perpendicular height. Bhale phaa i-reason ethi same perpendicular height, siye kwisitep esilandelayo. Isitep esilandelayo siyawela siya kwelaa cala siyobhala laa nto, sithi area ka-triangle izosoloko ifanele guys lapha phezulu, because ngoku siza kule area le-triangle kodwa sifuna ukwenza u-AD abe yi-base. Ukuze u-AD abe yi-base nokungathi ngu-triangle ABD, so sophinda ndithi triangle ABD, so nokungathi ADB okanye ABD, it's one and the same thing. So ndizophinda u-ABD divided by area of triangle. Which triangle are we considering now? So if you're talking about ube no DE, ukuze ube no DE jonga triangle ezoba no DE, nansi la triangle u-DEB, area triangle DEB is equal to, nalapha usokolisi noba ukwazi ubala i-area ka-triangle ABD, angothatha ndise-right ngoku uyothi AD over DE times uyayazi uba funeka ubekhe i-height eyi-1 apha. So kuba sewubhale i-height yokuqala phaa uyothi height number 2 phaa, uphinde uthi height number 2. Andithi uyiqikelela guys, i-perpendicular height ka-AD nyhani le sithema ibe ngubani, ngu-H2, nansi ilime kanje. So utsho uyofaka u-half awusokolisi because wena uyayazi uba fama zihlabane and uphume nelethi AD over DE. So nalapho uphinde uyobhala guys the same reason ezothi same perpendicular height. So ndizama nje ukwenza space, I'm not sure bizokonela. Uzoqhubeleka uzothi if uyaqaphela apha sinento ethi kuleni i-ratio yantoni ye-areas guys. So zithe kulaa ratio yala areas, not area ka-triangle ABD ngentla, saphinde apha sane-area ka-triangle ABD. So akho nto ixoxisayo, ziyalingana zanto because zithe area ka-triangle ABD is equal to area triangle ABD. Kutheni?
because it's one and the same thing. Ngeke nje biphume pha ingubani ingu-A B izoba ngu-A D kodwa sizofika apho. Into ozoza kuyo ngifuna ujonge i-areas ezi-triangles ezilapha ngaphansi. Besigqiba ukwenza into ethi apha, ukuba une-triangles eziyi-2 between the same parallel lines, then i-areas zezo triangles zizolingana. Umzekelo xa sinojonga u-BD as parallel to CE, besithe if jongani sine-triangles phaa u-C, u-BCD no-triangle DEB. So eza triangles between the same parallel lines. So besenze i-theorem ethi ukuba une-triangles ezi-2 between the same parallel lines, then what about the areas of those triangles? The areas of those triangles will be equal. So we come to exactly that. We say the area of triangle BCD is equal to area of triangle DEB. So why would you say that? I want the reason. Now I told you guys earlier on that when you say this, you say same perpendicular height between same parallel lines. So same area, same perpendicular height between same, we are supposed to say here same base. So same base and same height, guys. Same base and same perpendicular height between, I said you can say or. So I'll just mix this, guys. Safe. So we'll say between same parallel lines. Then you state those parallel lines. You say BD is parallel. BD is parallel to CE. CE. Then mazosuka pha ugqibile. Xa ndithini xa ndisithi ugqibile, uzawubhala wena into ethi ngoku. Mandenze space, mandingayithethi. Kodwa into ozoyibhala guys elandelayo, uzothatha la fraction okanye laa, uyothi laa nto is equal to le. Awudingi i-reason for loo nto, uyabhala qha. Uyothi area of triangle ABD over area of triangle BCD is equal to area of triangle ABD. Yonke laa nto. Why ndisithi awudingi i-reason? Because ugqiba uphruva apha into yoba i-area le-triangle ilingana ne-area le-triangle. And niyayazi uba i-area ka-triangle ABD ilingana ne-area ka-triangle ABD. So you just write that. After that, ithini le area ka-triangle ABD over BCD, ithi AB over BC. Uthi ilingana ne-area ka-triangle ABD over area triangle DEB. Ilingana leyo AD over DE. That is, ithini endithi ibhale ekugqibeleni ithi therefore laa nto ilingana laa nto. That will be your final mark. Now guys, let's come to how to actually apply this theorem. So we'll go through over some few questions and ndizonika nindenzele nina ezininzi. Ndicela ke guys nizenze enzela uba andoni ndiyaziqikelela ndenzela uba siyibone into esiyenzayo. Wow.
Kuyabhala. Okay, masithi guys, unikwe into yoba la triangle uJLM une-line engu-KM parallel to LM. You are given that uJM mhlawumbe ngu-Y units. Y units uxelela uba sithi ubani sithi u-MN uxelela uba ngu-5 units. Ubuye uzoxelela uba u-KL uxelela uba mhlawumbe asithi ngu-2 sithi leya ngu-3. So it question calculate the value of y. So kuba na ubone one side a line parallel to one side of a triangle, so ucinga ntoni proportionality theorem. So i-proportionality theorem ibizondixela ntoni ngalana? Ibizondixela uba u-JK over KL over KL ulingana no-JM over MN. It's a statement as guys. What is your reason? You say proportionality theorem. Proportionality theorem. Khumbula ungalibala parallel. KM is parallel to LM. So xa bekorekisha bazokorekisha nento nale ungekabali nobala. So uzobune 2 marks before ubale. So make sure guys nge-reason. Proportionality theorem, and you state a pair of a parallel lines. So JK in term my name 3 so to KM my name 2 JM 1 Y MN 1 5. So you can see that you can solve for y by multiplying both sides by 5. So 5 times 3 15 over 2 and multiplying by 15 over 2 number 7,5. So now 7,5 y. So ngumzekelo nje lo andile nenzo omnye fast. I hope uyibonile lo. Ikhona bendingayibona apha kule ncwadi. Yeah. So, wow. Yeah, now guys, I was a tricky level proportionality theorem. So parallel diagram RF parallel KG, then ED abe parallel to KH, yeah, KH. So we must balance guys FG. The question is must balance FG. So if you are going to first nego HF, I take balance guys HF 2 meters. No. Kodwa apha sinikwe i-length engu-EG no-KE. Sixelela uba ngu-3 meters, u-EG ngu-1 meters. Asiyazi uba u-HR ngubani. Asinothi uba ngu-3 meters because bendithile uba i-ratio lesinikweyo kuthiwa u-3 over 9 and akuthini. Kodwa sizoyibona.
So FG singabala kanjani ukuze sikwazi ukubala FG sijonga kule triangle ingu HKG. So if you can look at this triangle and ujonga RF as being parallel to KG, you can see uba pha ungabhala i-ratio ethi u-HR over u-RK kulingana. Sithe u-HR over RK, so nabalacala kuzibe right masithi u-HF over FG, sorry. So HF over FG. Sithe kanene ithene reason yokubhala le nto siyibhalayo. It's still proportionality theorem. So ungadinga ukuyibhala. Remember the first part is only 2 marks. Proportionality theorem. Then you state a pair of the parallel lines RF is parallel to KG. So let's substitute as straight, guys. How HR in terms of 3, RK starting with 9, starting HF 2, FG, then you solve for FG. How do you solve for FG in this case? So if ever by any chance you know solve ilapha kwi-denominator, ungazisoli sindeyazi iyabhidisa kanti cross multiplier varavara, so ungavuyiguqula. Xa iguqulene after iguqule ngase-right, so uno-3 over 9 xa unomguqula abe ngu-9 over 3, ithetha uba kwelaa cala ofuneka ibe ngu-FG over 2. Then u-2 umsusa kanjani? You multiply by 2, multiply by 2, 2 times 9 is 18. 18 xa umohlula kathathu, mandazi andimazi. So FG angaphuma abe yiloo nto. So ithini? Simqikelele kanti ingathi kungaphuma u-6, 18 divided by 3 from 6, 12, 18 there. So FG uzophuma engu-6 units, guys. I hope niyibonile. Soqhubeleka siye phambili. Iquestion elandelayo ithi sifuna u-FD. So thina sigqiba ufumana u-FG, guys, uba ngubani? Uba ngu-6 units. Iquestion yona isibuza FD. So inoba singambala kanjani u-FD? Siyayazi yonke le ndawo uba ngu-6. Asiyazi le bangubani, so masiboneni inoba singathini. Sizosula lena to make some space. So if siphinda sijika intloko sijonge kule pair of parallel lines, because uphinda kathiwa u-DE parallel to u-HK, so we can also apply proportionality theorem by saying mhlawumbi u-DG over u-DH uzolingana nabani? DG over DH kofuneka lingana nabani? No-GE over EK. What's the reason for the use of this proportionality theorem? Ngadinga kuyibhala theorem. Why? This time we are saying DE is parallel to HK. This is why bafuna usoloko uyibhala, bafuna uyibona uba ngabe yazibona na ezi parallel lines okuthethwa ngazo. So bayakwazi uzimitha zibe yi-2 kanje, guys. So in this way u-DG xa sinomfumana ithetha uba singakwazi umfumana no-FD because siyamazi uba u-FG wenziwa ngubani ewonke. So u-DG ngulo simfunayo, u-DH ayibani uba ngubani.
ngathi simazi nje no-DH. No, ndiyikhumbelanga wrong. D over DH. Okay. Ayindikhuphele kakuhle. So I think le ibi-tricky kancinci, benafuna isiqale ngento ezi-tricky kodwa ndizoyenza. So apha sinento ethi guys, I hope izobonakala kule ndawo. U-DG plus u-FD amba sithi sinika u-6 units. DG plus FD usinika u-FG of which u-FG ngubani u-6. So ndifuna si-express u-DG in terms of that FD and do the same ngobani ngo-DH. So in this way singathi u-DG izobe i-tricky loo hlobo guys is equal to 6 minus FD. So and then like DG, we write 6 minus FD. Then I hope I erase there. If you come to DH, guys, DH. So here expression DH and so FD plus U2, guys. So DH when FD plus U2 since FD pa, so I think my opportunity right say express sitting 2 plus FD. So if they are khange ndizithethe zalo kube ndisho kodwa zinto ezofuna nje uzijonge zinto ezifuna ingqondo yemvelo ku-HD wenziwa ngu-FD plus 2. Come on, it cannot be that difficult, guys. Then GE over EKG over EK1 over 3. Then you can go on, guys, to solve what your FD, because the question will solve FD. So by cross multiplying, 2 plus FD, 3 multiplied by 6, which is 18, and say 3 multiplied by minus FD minus 3FD. So even that minus 3FD, no 3FD plus FD, then 4FD. Even Tata U2 18 minus 2, which is 16, and Almoshula like 4, 16, and the mass goes over and what are they FD now uzophuma in 4 units. 4 units, guys. So I hope if you manage to move quickly, the way you need to pressure so I hope if you many basic idea on how to deal with a proportionality theorem, we move further, guys, to similarity in triangles. Similarity in triangles. So general class it is similar, guys. It is in the as it is the fana nyanzelekanga because it is fana umzekelo encinci ibe nkulu kodwa zibe zithini zibe zifana. So inzalo ngapha kwi-triangles ukuze i-triangles zibe similar akunyanzelekanga uba zibe ziyalingana amacala ayalingana, no. But i-one nto enyanzelekileyo zibe ziyafana ngazo i-triangles, ii-angles bazilengane. So ndenzisa kwi-theorem yokuqala ethi equi-angular triangles are similar. So if I'm having a triangle
A, B, C, and triangle maybe JKL. If I'm told that angle A lingana no angle J, no angle B lingana no angle K, obvious. Into engayiconclude apha kukuba angle C ulingana no angle L. Why guys? Ndithe u-angle A ulingana no angle J, athi u-angle B ulingana no angle C. It makes perfect sense ukuba u-angle C alingane no angle L. Umzekelo wesithi u-A ngu-40 degrees, ithetha uba nale izoba ngu-40 degrees. If sithi u-B mhlawumbi ngu-50 degrees, no-K izoba ngu-50 degrees because iyalingana. Now xa unokubala guys uba kushota bani uba le-triangle imake sense, yazi uba kukho i-theorem ethi xa i-teacher zometra ii-angles ze-triangle mazikunike 180, so here ungaphuma no-90. Obvious naleya izoba ngu-90. So ndifuna ubambe into ethi ngoku, if une-angles ezi-2 ze-triangle zilingana, susokolisa ngokubala esithathu, ngokonclude yothi therefore angle C is equal to angle L. I-reason yakho izobe iyilena, uzothi third angle of the triangle. So sithi if you're having two triangles having two angles equal, susokolisa ngobala esithathu, conclude but therefore lesithathu hayi ilingana le yesithathu. So ithi le 11 plus kuyo guys kuba xa une-angles ezi-3 kwi-triangles ezi-2 zilingana, ezo triangles siye sithi zi-similar. So if I'm told that maybe angle A is equal to angle J, for whatever reason sadila kwi-Euclidean geometry ngoprova i-angles uba zilingana kanjani. If you're having parallel lines, applying those theorems guys, the cyclic quadrilaterals and so on, kofuneka ezo skills uzokwazi udila nezo triangles, because awuzuzinika nje uthe hayi u-A shape ulingana no-J, kodwa prova ubu-A ulingana no-J. In fact this time awuzube to approve loo nto, uzothi approve that triangle ABC is similar to triangle JKL. So in any time xa kuthiwa approve loo nto kuthiwa wena prove uba u-A ulingana no-J, u-B ulingana no-K, uthi ndizoconclude u-angle C ulingana no-angle M, esaa sizathu ebesithethe ngaso, third angle of a triangle. So we are saying triangle ABC is similar. Sizosebenzisa i-vertical lines ezime ngolwaa hlobo ukuthi uba ii-triangles ezithile zi-similar. So it's similar to triangle JKL. So le order endibhale ngayo guys, le order endimishe ngayo ABC, inento eyithethayo no-JKL. Ithi laa nto angle A wam makacorresponde no-angle J. Uthini xa ndisithi mazicorresponde? Ndithi makuthi kanti kwezi triangles endithi similar u-angle A makalingane no-J. Nyhani ke shame bendithe ke mna u-angle A ulingana no-J, so uyaqaphela u-A no-J basekuqaleni, ukutsho u-angle B makacorresponde no-angle K. U-angle B bendithe ke shame makalingane no-K, so i-order matters. U-angle L, u-angle C sorry ulingana no-angle L, so i-order obhala ngayo it matters. Xa ndisithi it matters uzoyidinga enini ke ngowena. Kukho into ethi xa uqhubeleka ii-triangles that are similar are in the same proportion. Khumbule besisathetha ngento ne-proportion, so kuthiwa similar triangles are in the same proportion. Uthetha uthwani? Kuthiwa xa udivayida u-AB umdivayide ngo-JK, because ndithathe ezi zinto oqaleni, fanuba ilingane nento ethi xa ndithatha u-AC, that is u-AC ezicala ilingane nento ethi JL. Iphinde ilingane nento ethi xa ndisithi BC alingane no-KL. So you'll have to write this guys. So I've told you how to prove that ii-triangles is similar. Xa zisimilar ii-triangles, they extend loo nto nathi if
you are having two triangles that are similar, then those triangles are in the same proportion. So i-reason yakho yosebenza le nto awuzuzibhala kanje zoyi-3 guys. At times uzunikwa mhlawumbe i-side AB mhlawumbe no-JK no-AC kuthiwe bala u-JK, so uzobe ugqiboprove uba ii-triangles ezithile zisimile. So laa ndlela bakunike ngayo guys, abakuneyimishele ngayo phaa kwi-question, ikuthiwe prove the triangle ABC is similar to triangle BCD. Yazibala angle apha ekuqaleni ilingana leyo. Kofuneka wena uzame indlela yoyiprova, ndikunike indlela yoyitsotsa kangole nto ye-similarity. Kuzothiwa prove that triangle ABC is similar to triangle JKN. So ngale ndlela bakunike ngayo, xa uzonqina ubala kwaye manje uthi xa uzonqina ubala uyayazi usibala angle apha ekuqaleni fame ilingana le ipha ekuqaleni. Ukuze zilingane ke kofuneka i-reason. Uba wena shema uyazi i-reason ungayitsotsa ngohlobo, because I think, andikho sure, I think uba kunika imark yobhala nje i-statement because izobe irayithi into ethi A ilingana ne-J. So I hope nindivile guys kuloo part. So masizeni kwimibuzo mhlawumbe abangayibuza apha kwi-similarity. So i-tricky part izoba kule nto, kule proportionality theorem ebesigqiboyenza nale similarity in triangles. Bazokwazi uyidibanisa endaweni A1, bakwazi uyidibanisa endaweni A1. So I hope leyo phengelwa yichokhwe leyo sizoncedana phaya kuWhatsApp. So ndizozama nje udraw mhlawumbe into izobe iphaa kwi-circle geometry guys, izobe iphaa kwi-circle geometry. Nanoba nizokwazi na uyibona le nto endicinga izoba apho. Okay guys, ndizamile izoba nanoba nizokwaziyo uyibona. So apha next sinikwe into ethi sinodiameter engu-AME. So sinodiameter AME of circle with center M, bisects FAB. So kuthiwa akhothi bisector u-FAB. So xa i-bisector u-FAB guys, you are having that AE, that is the line bisects FAB. So it means A1 guys ulingana A2, because we are told that AME bisects FAB. And we are also told that MG is perpendicular to chord AB. MG is perpendicular to chord AB. So if it is perpendicular, guys, let's think we are having a line from the center of the circle being perpendicular to the chord. It reminds you of theorem 1. So theorem 1 would have told us that BD is actually equal to 80. Remember the use of the theorem, the reason would be line from center to perpendicular to chord bisects the chord. So firstly we are required guys to
to prove that triangle AEF is similar to triangle AMD, triangle AMD. So guys, if I was to prove the triangle AEF is similar to triangle AMD, ungqondo wena uzokwazi uyiprova ke nasithi uzamile ukujonga triangle AEF awuboni nenye angle ngathi ziyalingana ngazo zethu. Into yokuba uyiprova wena jonga u-A opha kula AEF, ujonge u-A opha kula AMD. Masiqale sijonge triangle AEF, triangle AEF, lona triangle AEF. Ngoku A ke ngoku opha ku-AEF A1. Okay guys, so the society ujonga triangle AEF, nangu triangle AEF. Kule nto ndiyibhale phaa oyinikwe phaa kwi-question, abuyazi u-A lona kuqala opha ku-AEF amalingana no-A nopha ku-AMD. So ngoku u-A opha ku-AEF singu-A1. So le nto ethi now angle A1 ulingana no-A opha ku-AMD, masijonge uba ngoku A opha ku-AMD, AMD A2 opha ku-AMD is equal to A2. Now i-reason izothini guys, bezigqibotxelela ebona uzokwazi uyibhala if bebeyenza into yoba ba-conventional statement kuphela at times bayenza, so bongayifumana imark uba bekulelo xesha. I-reason izothini, funeka ube ne-reason echanekileyo. Bezigqibotxelela uba laa diameter engu-AMD itheni, i-bisector laa angle engu-FAF. So sathi u-angle A1 no-A2 balingana. I-reason izothini, AE bisects nalo iyavela ivela apha, AE bisects FAB. So kuzobhala loo reason. I hope univile leya. Coming to another thing, sixelela uba laa angle, okay, apho kuzofuneka uprove uba u-E ulingana no-M. Asijonge u-E, nangu u-E u-M, nangu M1 opha. So if xa uyijonga uqomba heyi asikho isizathu esibonakalayo, khawugqithe uya kwenye yesithathu i-angle. Umzekelo ndiyojonga u-angle F no-D, umzekelo andiyiboni mna i-reason engathi ingavakala yoba ndithi u-E1 ulingana no-M1 at this point. So ndiyojonga u-angle F, u-angle F nandiya phaa kuthiwa makalingane no-angle D. U-angle D1 ngu-90 degrees, u-D opha kule nto u-AMD ngu-D1, so ngu-90 degrees. So xa u-D1 engu-90 degrees kuphinde kuthiwa makalingane no-F, no-F icacile makabe ngu-90 degrees. Now wena khangela isizathu soba kutheni uzothi u-F ngu-90 degrees. Xa ujonga phaa sithe i-diameter yethu ngu-AE, sathi walinga wena one-diameter, ithetha uba i-angle ezo sakuthenga kuloo diameter kwi-circumference ngubani, ngu-90 degrees. Ufumene ntoni ngoku? I-reason yoba kutheni uzothi u-angle F 90 degrees. So noba ungaqala uthi angle F is equal to 90 degrees, uyayazi i-reason angle in semicircle or angle subtended by diameter. You go on further to say angle M1. Remember ndiqale ngo-A1, so kofuneka ndiqale ngo-F. So if ndiqala nge-angle elapha ku-triangle AEF, ndimsoloko ndiqala ngaso apha ndiqale ngo-A1 ndiza phaa ku-angle F. Angle F is equal to which angle? Angle M1, which are both equal to 90 degrees. I-reason yakho ayifuneki shame. I-reason ubungathi both equal to 90 degrees. Kodwa both equal to 90 degrees. Xa uyibhale kanje, xa uthe angle F is equal to angle M1, uzozuthi equal to 90 degrees, ayifuneki le reason. Unless ke uzothi angle F is equal to angle M1, ukwazi uyibhalela le reason. Uzobhala le nto ethi both equal to 90 degrees. Now bezithe kwi-triangles walingwa nee-angles eziyi-2 ezilinganayo. Uthini ngale angle yesithathu?
awusokolisi uyothi therefore le angle yesithathu engu-E to E1, therefore angle E1 is equal to angle yeyiphi angle yesithathu pha angle M, angle D. Is it M? It's angle M1, angle M1. What would be your reason? Third angle of a triangle. Uyibhala phala no guys, third angle of a triangle. Andizuyibhala mna. So I hope guys nifumene i-idea yendlela i-question eziphendulwa ngayo. So izodibana phaa xa sesinika nomsebenzi andifakela, in fact andifakela maybe 2 or 3. So actually kuzodingeka uba niyibuyisa back, so uyibhale uyenze iscan if uyakwazi, so that uzothetha uba mhlawumbi. So this is it. Goodbye.